Rahel is a beautiful character. Yobanda പുസ്തകത്തിൽ. And I would have liked to probably make a sequel on Rahel. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു 5 വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, സീരീസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ട്. പക്ഷെ മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദർ ആർ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. പക്ഷെ എന്നാലും എന്താ പറയാ, എന്തോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് ഒരു ഫീമെയിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാനൊരു മടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോലെ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ലൈക്ക് അതായത് ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ മലയാളത്തിൽ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു? I don't know. We'll have to see more to come to say that. അത് ചില ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ചില സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But I feel it's more like a statement making right now. I wanted to move beyond statement making. നമ്മൾ whether it's a male or a female filmmaker, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഫീമെയിൽ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആണ് ഈ ഫീമെയിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കൊണ്ടുവന്നത് പറയാതെ അവരുടെ മേലെ മുകളിൽ എപ്പോഴും ബേർഡൻ ഇടാതെ. I think it's important also for എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളും സ്ത്രീകളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ആണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ. സോ ഞാൻ അമ്മിണി പിള്ളയെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുടെ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടല്ലേ ഞാനും അഭിനയിക്കുന്നത്. സോ അതേപോലെ ഐ എം ഷുവർ ദ സ്റ്റോറീസ് ടെല്ലേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഇസ് വെരി സ്ലോ. ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ജസ്റ്റ് സെയിങ് ഫോർ ദ കീ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സിനിമകളിലെ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഐ റിയലി ലൈക്ക് ദ വേ ദ സപ്പോർട്ടിങ് ഫീമെയിൽ കാസ്റ്റ്. ചന്ദ്രികന് ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ. And actually ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ ഇതാരാണോ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ. So it's a very small role but it's so beautiful and it's unlike ഞാനിപ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല because she's one of the key kinks of the film and I don't want to tell what she is, but it's a very nice treatment of that kind of a character, right? So and I'm happy to even just do that much if you can give me so Rahel is a beautiful character യോബന്റെ പുസ്തകത്തിൽ. And I would have liked to probably make a sequel on Rahel because അവൾ മാത്രമല്ലേ ജീവിച്ചു പോയത് ആ പടത്തില്. So I mean there are lot of these things and I don't know if that shift is strong enough. ഒരു ഭയങ്കര സ്ലോ നല്ല മടിയുണ്ട് ഇപ്പോഴും. We are constantly not thinking of who is the story's protagonist. You're constantly knowing who is the story's hero. And ആ കാഴ്ച മാറ്റുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കഥയെ പോലെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോഴാണ്. ആൻഡ് ഐ റെഫ്യൂസ് ടു ബിലീവ് മൈ കൊളീഗ്സ് ഇതിന് കമേഴ്ഷ്യൽ വയബിലിറ്റി എല്ലാം ഉണ്ട്, ഇത് നമ്മൾ നോക്കാത്തതാണ്. Exactly. And Malayalam cinema, everybody outside Malayalam cinema these days, they say that എത്ര ഡൈവേഴ്സ് ആണ്, എത്ര റിയൽ ആണ്. അത്ര ഡൈവേഴ്സും റിയൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ കാണിക്കണ്ടേ? We have to show our truth. Our truth is more than one male hero. I'm not saying that that's not important. അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു അത് മാത്രം പോരാ. So if you want to really be successful, commercially successful and reach out to everybody as an audience, നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ട് കഥകളുടെ കാഴ്ച നോക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വേ. ഇപ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പഴയ സിനിമകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുക, മേ ബി ഒരു തെറ്റായ നെറേറ്റീവ് കൊടുത്തിട്ട് സൊസൈറ്റീനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഒരു തെറ്റായ മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പത്മപ്രിയ ചെയ്ത കാണാ കൺമണി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ, ഐ പേഴ്സണലി ഫീൽ ലൈക്ക് അത് അബോർഷനൊരു വളരെ റോങ് നെറേറ്റീവ് കൊടുത്ത സിനിമയാണ്. സോ ഇന്നത്തെ പത്മപ്രിയ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും റിയാക്ട് ചെയ്യുക? So actually, see the choice making, actually it's a very interesting question you ask. But that's why I said, ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ choice making ചെയ്തത് was to see what is it that the audience will get out of it. അപ്പോഴത്തെ വന്ന സിനിമകളിൽ ഹൊറർ സിനിമ ആയിട്ട് വരാത്ത ഒരു കുറേ സിനിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. So then the director came and narrated and he was very excited about projecting a certain kind of horror. So I was like, okay, let's give this a chance. And horror എൻ്റെ ജോണറേ ഇല്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും actually I've always wondered, why do people make things to scare people? You can make things to make people laugh, make people wonder, you can make people surprised. Why would you want to horrify people? I've never understood it. And that state of mind, and as an actor, I did a very bad job in that film, according to me. And I haven't even seen Kana Kadmani because of that.
But yes, it's something which I would definitely revisit as a choice. Definitely. Okay. But it's also regardless. ഒരു പടങ്ങൾ ഞാൻ I don't know what perspective you're saying it. I also have very limited memory of Kana Kanmani today. Okay. But even then or even now, I was always an equalist, and I was always therefore a feminist in my choices. And the kind of woman I chose, whether it was Kaichida Lakshmi avate allengil Meera avate, they were women I felt in their own spaces of oppression and lack of visibility were very visible. And that was my effort always. And my effort was always to see that ഞാൻ ഇവരെ പോലെ ആളേ ഇല്ല. ഐ എം എ സിറ്റി ബ്രെഡ് ആർമി കിഡ്. എനിക്കും എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. What was actually when I came into the film industry and I saw patriarchy, I was like shocked because I was like, what is this? My privilege worked against me because I did not even know how to articulate it. So so in many ways for me, when I saw these women, I was like, I want to play those things which I am not. Okay. Because it's no big challenge to play me, right? Like I and Rima actually come from a very similar urban, we used to dance together, we used to be in the similar kind of a space. But I was like, I don't want to be that. And I loved Malayalam because it actually was the only place which allowed me to do that. And then Tamil. So I mean, I think choice making for me will always be the audience, will always be the story. But as I say today I have probably become more aware of what I mean by woman-centeredness. Okay. When I say that I want to see from the female perspective, അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ തന്നെ അത് നല്ലോണം ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമെടുത്തു. For instance, when I said I am not feeling relevant, in 2014 I couldn't define it. Today I can define it better for myself. It's a journey, like we all learn through it. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാണാ കൺമണിന്റെ ആ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അവര് So if you want to actually have a serious discourse on it, then I will have to look back the film and then come back to it. Okay. And then there are other films also which I can tell you without taking their names, which I just did. ഞാൻ വളരെ കുറവ് പടം കാശിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Very, very few films I have done for money. So I can very clearly say reasons why it worked for me at that point. Like Kana Kanmani is purely to explore how technically we can do horror. And I can tell you, I have never enjoyed that genre as a viewer. And as a participant, I was like, I will never do this. But as a story, I have to revisit that story for me to have a serious discussion with you on this. Because it's very important because നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. And I don't want to like just shut down a particular filmmaker's perspective without understanding what my thought behind it was. And then I can give you other examples which I found were very regressive, which I did. And I didn't realize it when I signed up. And then I ended up on set, I was like, I can't even say anything because now what do you do? So this is another like a major issue with actors is that you sign up thinking something. And I am very careful in choosing my filmmakers. പക്ഷെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ പോയതിനു ശേഷം ഇതന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ സൈൻ ചെയ്തു. If you walk out, there's only so many, like it has to be like a very, very serious reason for you to walk out. അതും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. But those are like, you don't want to take that stand until and unless you really push to it. But there are like films that I have done in which I have felt extremely uncomfortable. And that's why I have felt very less relevant at a certain point of time. But there are lots of films that I have also done where the storytellers have made me feel very strong. And there are some films which you have not even seen. Adu chilappo Malayalam thanne illa. Like one of my Bengali films, which was an adaptation of a Sunil Gangopadhyay novel, Aparajita to Me, was directed by Pink's director. Adu Pink cheyna mumbulla cinema aayirunnu. And Kuhu was an outstanding character for me. Like living through that is when I realized I want to take a break. Literally, that was the film which made me feel like this is the time actually Parshide samadhi cheriye break kittiyappoഴാണ് ഞാൻ അപരാജിത തുമ്പി ചെയ്തത്. And that's when I had also gone to New York, seen NYU. എന്താണ് ഈ പരിപാടി നമ്മൾ ചുമ്മാ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകാനുള്ള. But there was an amazing crew. There was Shujit Sarkar, there was Anirudh, there was amazing camera people, amazing actors. And I was like, what am I doing in my life?
because those kind of stories are what I wanted to do, and somehow it was not coming in abundance. And I was like, if it's not coming in abundance, I'd as well do something. I technically, നിങ്ങൾ എന്നെ അമ്മയായിട്ട് കണ്ടാലും as a 19-year-old, I had only grown up to 28. So I have a lot of time in my mind. So I'm like, I'd rather do something productive in my life. So I'm not trying to say that all my choices would be right from the political perspective that I come from today. But if you want to have a serious discourse on it, then one can always revisit it, and you will find a lot of it. And even some of the films which you may find politically correct, in the process of making it, I would have found it politically incorrect. So അങ്ങനത്തെ കുറേ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട്. ഞാനത് ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. So we will try and challenge it as much as we can. But we must understand that we are also ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമും സൊസൈറ്റീൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റും നമ്മൾക്ക് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ. ആ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളുടെ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു എഫേർട്ടാണ്. ആസ് ലോങ് as you're making the effort, I feel that it's worth it. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അതായത് ഇപ്പോൾ സിനിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, പ്രേക്ഷകർ എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ പലരും പറയാറുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും നന്മ ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ആളുകളായി ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും, അതാണ് സിനിമയിൽ വരിക. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും വയലൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേപ്പ് സീൻ കാണിക്കുന്നത്, നമ്മളതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേപ്പിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ അയാളെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാതെ ആ കഥ പറയുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ. അബ്സല്യൂട്ട്ലി. സോ അങ്ങനെ, അതായത് സിനിമ എടുക്കുമ്പം ആ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒന്നും കൂടി ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? അതായത് So actually, even this film, when I was signing up to it, one of my biggest problem areas was how do I look at violence, because I am very, very Gandhian in my values. Title തന്നെ തെക്കൻ തള്ളു കേസാണ്. But then when I started exploring that idea with the writers and their perspective, I also changed my perspective. Do I fully agree with it? Yes or no? It's difficult. But I know that they haven't glorified it. ട്രെയിലറിലെ കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ അല്ല നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഇൻ എ വേ ഒരു സർക്കാസ്റ്റിക് നോട്ടും ആ പടത്തിലുണ്ട്, ത്രൂ ദ ഹ്യൂമർ വിച്ച് യു സീ. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇറ്റ്സ് കം ത്രൂ. ഇഫ് യുവർ sorry, what the question was specifically? Like ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവും കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും 100%, 120, like 200%, I'd completely agree with that. Actually, most of my films which I have done that way have never been toxic as stories. I don't know if you agree, disagree. Barring some of them. If I'll say all the important films, out of the 50-60 films that I've done, 40 to 45 of them, the storytellers have been true to the idea of telling their story. Avada angane avumbol then it doesn't become toxic. There are a few films which one signs up thinking it is one of those commercial kinds at that time, especially when you were trying to make a space. Pereduthu parnilla, but I think you are understanding what I'm trying to say. But I also felt like even some of those extremely commercial films I felt were not super toxic. But then what is toxic, what is not toxic depends on the viewer. Viewer ende kayche adu undallo. But I agree that as actors we must make effort to push the storytellers to take a space. It's not to say that you don't show these dark things. It's important to show it. And it's also like Jithil, for example, if you ningal tavamai tavamirunthu pole cinema no edthal, actually വാസന്തിയും അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു until the point they come back to their parents. Because so negative shade is not always about being cruel, killing people, but it's also how you hurt people, how you deal with them. So I mean, I feel like as long as there's some kind of a closure and perspective which a storyteller is getting, and as long as you rightly said, glorifying it is absolutely not allowed. ഒരു സ്ഥലത്തിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് is dance numbers, fun numbers, because this is a place of understanding, and like even WCC we discuss, because to me cinema is also a little bit about what do you say, I've had pin-up posters, right? And it is about like fun stuff like that. At what point is it pin-up and what point it is not is a very difficult boundary. So I'm also very confused about certain things. I'm not like fully clear, especially about
dance numbers. ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. And I still don't know if I can defend it or not. And I would still like to dance because I'm a dancer and I like spunk. And you know, when you go to a wedding, you think of a few steps of those particular songs and you do it. And it's totally, എനിക്ക് എൻ്റെ ബോഡി ദേഹം എന്ന് കുറച്ച് എനിക്ക് ഒരു I don't feel as an actor I feel my body is an instrument. So എന്നെ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും ഞാൻ ചെയ്യും. I mean, I really take inspiration from actors like Kate Winslet who can drop everything and stand naked in front of the camera for a story and for a character. And at the same time, I also like people like what Bipasha did in BD Jalele. I would love to do that. Now, why I like to do that, I have no reason for it. What perspective does it, what impact does it lead to the society is a very important and pertinent question I'm connected to. But I don't think I have a clear articulation of that answer. I still like to do it. I've tried a lot. It's never suited me. But I would love, I would love to understand both sides to it. If you want to say something, you can definitely. ഞാൻ ചോദിക്കാവുന്നത് ചോദിച്ചോളൂ. ഉത്തരന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് നമ്പേഴ്സ് പെർട്ടിക്കുലർലി നമ്മളിപ്പോൾ മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ സിനിമ തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ടേ ഉള്ളതാ. ബേസിക്കലി അത് വുമൺ ഒബ്ജക്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു പോയിന്റ് ലിറിക്സിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇത് കുറച്ച് I'll tell you no I think it's very important to look at it. I completely strongly believe what you're saying. പട്ടിയൽ എന്ന് ഒരു സിനിമ ഞാൻ തമിഴിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ആര്യയും ഞാനും ഒരു പാട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മ കാട്ടിലെ മഴ പെയ്യുത്. It's a very clear song about them making out, and I feel like there is equal male objectification as female. So is that right? I don't know. When there is male objectification and female objectification, it's okay or it's not okay. Or do we have only a problem when it's female objectification? Okay. Or is there a certain kind of female objectification that we are uncomfortable with? I don't think we have spent enough time understanding this. ഇതിൻ്റെ ഒരു പബ്ലിക് ഡിസ്കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ആരും നടത്തിയിട്ടില്ല. ബട്ട് വി ഓൾസോ എൻജോയ് ഇറ്റ് സംവെയർ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി ബേസിൽ ആസ് എൻ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് വി ഓൾ ലവ് ടു ഡാൻസ്. ആൻഡ് നമ്മൾ തെരി ഡാൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെരി like sexual instinct, like if you're projecting sex on film, is it objectifying or telling a story? I think it would depend on a context, but it is also dependent on like connecting. Cinema is also about connecting with your basic instincts. So at what point is that right or not right? I don't know I think we really need to talk about it a lot more. At least within my friend circle, we discuss it a lot. നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കും. From men to women, each of them have a point of view. ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ക്ലിയർ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ വന്ന ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇനി ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് അതും ഒരു തീരുമാനം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട്. അൺലൈക്ക് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, ദോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് എ ക്ലിയർ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ വെരി ഫാസ്റ്റ്. ഐ റിയലി ലവ് ഡാൻസിങ്. ആൻഡ് എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ചമ്മലോ ഇങ്ങനെ ഈ ഡ്രസ് ഇട്ടാൽ അങ്ങനെ, സിൻസ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഐ ഹാവ് ഗ്രോൺ അപ്പ് ഇൻ സ്വിം കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഫോർ മീ wearing that is not necessarily objectification. Actually, ഞാൻ ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആദ്യം my first day in US was a very hot summer day. Okay. And I was wearing a really short skirt, and I thought the entire street is going to look at me, but nobody looked at me. Then I was like felt so free. I felt like how I was when I was a child. So this idea of objectivation also is a cultural placement, right? So when you, the same people who are seeing this song of mine go to the same street of New York, look at women differently there, then that perspective, then I'm very confused culturally what is right, what's wrong. Having said that, certain connotations, certain words affect me also. ഞാൻ ചില പാടുകൾ Kareena തന്നെ, I'm a big fan of Kareena. I work with her husband, but so one of her songs, Munni, I think, no, I didn't come. I mean, I loved her, but somehow it didn't come as good taste. Now, I am not able to say why it didn't come as good taste, and I think it will take little more maturity to explain it. But I hope. Endengiലും if it has led to some kind of toxicity, very few things like those which I have done. If it has, then I'm happy to apologize and happy to grow from there.
ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ മാറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് തൊട്ട് പിന്നെ സിനിമ സെറ്റുകളിൽ ഐസി നിർബന്ധമാക്കിയത് വരെയുള്ള ഭയങ്കര മേജർ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് WCC ആണ്. സോ WCCയിലെ ഒരു അംഗമാണ്, തുടക്കം തൊട്ടേ ആ ജേർണിയിൽ ഉള്ള ഒരാളും കൂടിയാണ്. സോ ആസ് എ പേഴ്സൺ എങ്ങനെയാണ് WCC, അതായത് WCC കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു 5 yearsൽ എന്തൊക്കെ ലേണിംഗ് ആൻഡ് അൺലേണിംഗ് ആണ് പത്മപ്രിയ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആസ് എ പേഴ്സൺ? ആസ് എ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് ഈസിയർ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ WCCയിലെ മറ്റൊരു എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് പറയണം പറയാമായിരുന്നു. I think for all of us in WCC, I would say, and probably specifically, it's been a great learning curve for all of us. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് why did like this entire thing of I have been fortunately in workspaces where നമ്മൾക്ക് colleagues ഉണ്ടാവും, നമ്മൾക്ക് mentoring ഉണ്ടാവും, we can go and crib gossip, like you have spaces like that. But in cinema I never had that and I didn't understand it. So whenever female colleagues would meet each other also, you know, when we would meet in award function, okay, ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഡിസ്റ്റൻസുള്ള ഒരു എനിക്കത് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് I have so many male friends and so many female friends. I could never be free with either of them here as much as I tried. Used to try very hard to make friends. I never made. So for me, comradeship is the biggest personal takeaway. You know, today, if something happens, I can like go back and like talk to somebody. I'm not saying something happens or something happens, but just to say that some experience, no? Something like yesterday myself, Rima and Parvati just met up. We're like, oh, I'd be like, you know, that what you happened with you? It's just that little chaya thing, you know, that little connect that you have, and that you can only share with, say, a woman sometimes, or even to share with a male colleague. I think it's made it easier to understand that you can have friends in the industry. I mean, I never had friends in this industry. I have very good, strong, professional colleagues. അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നു. And നമ്മൾ ഒരു bastion maintain ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we would always try and keep them at a colleague level. There are only 1 or 2 very close friends who were directors in Tamil who became very good friends of mine. ഒരാളുടെ ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യാതെ ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെയില്ലാത്ത ഒരു കമ്പാനിയൻഷിപ്പ്, ഒരു comradeship of women, and their genuine understanding of who you are. അത് പറ്റിയത് WCC ആണ്. So that's my biggest personal takeaway. I don't think I have anything else because I love my friends and I make a great friend. I would like to believe that. So for me, that thing was the biggest filler. In the process, എനിക്ക് മനസ്സിലായത് I was being too hard on myself to say that everything was happening, that I felt irrelevant, whatever it is, because of me. But എൻ്റെ privilege കൊണ്ട് I could not articulate what my issues were. So when I went to the US and I was studying public administration, I started understanding that, but I never still placed it in my context. I was still looking at it as an alien idea. അപ്പോൾ WCCയിൽ വന്ന ശേഷം I think that has helped, you know, that when are you to be blamed and when you should not blame yourself. I think that is it's a great learning, you know, and they're very small things. I'm seriously saying it's how you respond to a certain question, how like this question of ഈ ഡാൻസ് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനും രീതിയും കുറേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരു തമിഴ് സിനിമ റിജക്റ്റും ചെയ്തു. Because I went back to Didi and asked, is this എനിക്ക് തിയറി പഠിപ്പിച്ച് തരും, ഇത് എന്താണ് എനിക്ക് ശരിയായിട്ട് തോന്നില്ല, ദിദിക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നോ? Didi would say, Priya, ഇത് പറ്റുള്ളൂ, this is like really nice, you know, this is not right. And I think Anjali also, when she was shooting a film, she went back and asked, because we're also like trying to articulate things for ourselves, no, as to because we are so used to status quo. അപ്പോൾ status quo നമ്മൾ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാവണ്ടേ where we are faltering. So I think that to me is my biggest personal takeaway. Rest of it is very slow process. I would like more change, way more change. But yes, we've come a long way. ഇപ്പോൾ ദിലീപ് പ്രതിയായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസ്, അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ വിജയബാബുവിനെതിരെ മീറ്റു ആരോപണം വന്നു. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി പടവട്ടിൻ്റെ സംവിധായകൻ ലിജു കൃഷ്ണക്കെതിരെ മീറ്റു ആരോപണം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കുറ്റാരോപിതരെല്ലാം ഒരു പോയിന്റിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്.
ഒരു 3 പേരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് വിക്ടിം ബ്ലെയിമിങ്ങും ഒരു എന്താ പറയുക ഈക്വൽ ലെവലിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആഘോഷിക്കപ്പെടലിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് വിജയബാബുവിനെ എന്താ പറയുക അമ്മ പുറത്താക്കാത്തതും. അതുപോലെ തന്നെ ലിജു കൃഷ്ണ പിന്നെ ഇവർ അതിജീവിതം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു സിനിമയിൽ നിന്ന്, പിന്നെ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള പേരിൽ നിന്ന് ലിജു കൃഷ്ണ പേര് മാറ്റണം എന്നുള്ളത്. ബട്ട് അത് അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഒരു ഇവൻറ്റിൽ ആൾ വരികയും എന്താ പറയുക പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലരും കാണാൻ പോലും സാധിക്കില്ല ഒരു വിക്ടിം സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, സർവൈവർ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ. സോ ആ ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇതിന് ഒരു വലിയ ഓഫ്കോഴ്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ കൾച്ചർ എല്ലാം ഉണ്ട്. ബട്ട് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലാക്യുന ഇസ് ഇൻ ആർ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റംസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് വിത്ത് ബിൽക്കിസ് ബാനു is inexcusable. അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കൾച്ചറൽ സബ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. യു ആർ നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു ഡിഫൈൻ പണിഷ്മെൻറ്റ്. യു ആർ സേയിങ് ദിസ് ഇസ് ഓക്കെ. And I think the justice systems have to be blamed for it, big time. So, because once we agree that this is irreversible, idoru kutram aanu nammal theermanichu adana oru vazhi, whatever that punishment is, whatever that should be articulated as. I'm not getting into that conversation at this point. Adu agana variye, like if actually one of the classic examples of this, I know that it's much more interesting to say that nammala society maatanam adokke valare important aanu. Like for instance, we just corrected victim to survivor conversation, right? Adokke valare important aanu. But if you look at New York in the 1930s, New York City was one of the most crime-ridden cities. Crime-ridden parnal, apart from theft, rape and sexual abuse was one of the biggest. It was the most unsafe city, and women could not walk on the roads. Avaru important item maarchiyadu avarude police and justice systems. Today it's one of the safest cities to walk. So unless and until you bring and build in that courage of what is right, what is wrong through justice systems in a society that is forced to work with each other, you will never find a resolution. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മീഡിയയിൽ ഇരുന്നിട്ട് വി വിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി കീപ് സെയിങ് ദാറ്റ് വി ആർ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദം, വി ആർ നോട്ട് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദിസ്. ആൻഡ് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഇസ് പെയിൻഫുൾ ബിക്കോസ് ഈ സർവൈവേഴ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ കോടതിയിൽ ഗോയിങ് ത്രൂ ദാറ്റ് പ്രോസസ്, ഐ ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ ഇറ്റ്, ഐ നോ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് നോട്ട് എൻജോയബിൾ അറ്റ് ഓൾ. ഫസ്റ്റ് യു ടു ഗോ ത്രൂ the instance. So we should avoid that. So what our education system, നമ്മളുടെ family systems, all of that is there. But ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആ എക്സാമ്പിൾ അല്ല ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് ദർ ഹാസ് ടു ബി ലൈക്ക് എ വെരി ക്ലിയർ ഡെഫിനേഷൻ. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ലൈക്ക് ഇഫ് യു ലൈക്ക് സേയിങ് ഇത്രയും ഒരു സിനിമ, പിങ്ക് പോലെ സിനിമ, കൺസെൻറ്റും യെസ് ഇസ് യെസ്, നോ ഇസ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശേഷവും ഇഫ് ദ ജഡ്ജ് കംസ് ആൻഡ് സേസ് ദാറ്റ് consent is, if you're going around with somebody, consent is yes, then where are we going with this? ഇപ്പോഴും US-ലെ for instance, if you look at college crimes, ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ every bathroom will have what is consent, yes is yes. നമ്മുടെ സെമിസ്റ്റർ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല unless we finish an online course every semester. സോ അതൊക്കെ ചെയ്ത ശേഷം അവിടെ ഒരു ക്രൈം നടക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദർ ഇസ് എ റിക്കോഴ്സ്, നോ? സോ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് അൺലെസ് യു ഡിഫൈൻ ദിസ് ഇസ് എ ക്രൈം, ദിസ് ഇസ് റോങ്. അമ്മ പോലെ സംസ്ഥ ഇത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഇനി നമ്മൾ വിജയബാബു അല്ലെങ്കിൽ whoever is allegedly accused അവരെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. We'll have to see what is the recourse, because the survivor at the end is going through an FIR, going through a court case, and she has to deal with all of that, apart from what she's gone through in the past. And so what are you going to give her through that? Adana our example set to what is going to happen in the future or not happen. And that's what creates a fear system. Why does cybercrime happen today? Because there's no recourse. Then we have to ജീവിച്ചിട്ട് പോകണം. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയണ്ട, you just live with it. So that's how you normalize crime. And if you think a theft is a theft, അതിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു സംശയമില്ല.
നമ്മൾ ചോദിക്കണല്ലോ നിങ്ങൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്തു അത് ചെയ്തു. യെസ് ദർ മേ ബി എ ലെയർ ഓഫ് ഐ വാസ് പുവർ therefore I അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് theft is a theft, right? You can have 100 reasons to rape someone, but a rape is a rape. So the punishment to that has to be that. പക്ഷേ the process of figuring that out is even worse. And then ഈ പണിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ തന്ന ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ തരുന്നത്? Like what has happened in Kashmir, what has happened in UP, what has happened with Bilkis Bano in Gujarat now, it's like, then you like lose faith. So I just have to say that society and culture aside, we'll have to first determine, and I'm not saying justice നമ്മുടെ society and cultural fabricന്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അവരെപ്പോഴേക്കും unless they take that step and go beyond rules and come to empathy, I don't know if there is, if anything else that we do is going to add up. ഇപ്പോൾ ഭാവന മലയാളത്തിലെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം. ഇപ്പോൾ IFFK വേദിയിൽ ഭാവന വന്നപ്പോൾ ആൾക്ക് കിട്ടിയൊരു സ്വീകരണം ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര മാറുന്നൊരു കേരളത്തിനെയാണ് അവിടെ കണ്ടത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു റവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു. സോ ആസ് എ ഫ്രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആസ് എ കൊളീഗ് എന്താണ് ആളെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? ലൈക്ക് I think it's immensely difficult process. So I can only look at her as a human. And sometimes I also feel uncomfortable that one makes this larger than life space for her, because then it becomes more difficult, no? Then you're feeling like, oh my god, I have to live up to this, because it's not like you called upon this. But at the same time, her bravery is commendable. It takes a lot to be, you know, it takes a lot to put yourself out there. It takes a lot, because every time you put yourself out there, you have to like think 10 times when you're within yourself. So that bravery is commendable, but both as a society and as a friend, I'm not going to make this larger than life for her, because that will make it more difficult. We have to stop making a spectacle of this. And serious her getting justice is, I feel like a far bigger spectacle for us, important spectacle than all of this. അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ ധൈര്യമാണ്. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് I am actually is more important for me as an individual in the society. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. ഇനി സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവര് അവിടെ ആൾക്കാർ വിളിക്കും. പിന്നെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ശരി, എന്തായാലും താങ്ക് യു.